Hello everyone, this is Anand Jennifer Rosario here and I welcome you to my channel Mastery, it's Rosario's Academy. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் எப்படி டிஃபர் பண்றது, ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல கேஷையும் பேங்கையும் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, எப்படி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். பாருங்க, purchased goods for cash of rupees 5,000. Purchased goods for cash of rupees 5,000. Okay, cash க்கு ஒரு goods purchase பண்ணிருக்காங்க. So இது வந்து cash transaction. ஏன்னா the word name is there, the word cash is there in the transaction, so we have to assume that it is a cash transaction. So what would be the entry? Purchase account debtor, account debtor 5,000 to cash account, okay. So this is what the entry for the cash purchase. Okay, instead of for cash abdin podama, instead of the word cash, so if you find a word cheque, for cheque, CHEQUE, okay, cash க்கு பதிலா நமக்கு செக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தா, okay, செக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தா, instead of crediting the cash we have to credit the bank. So purchase account debtor, account debtor 5,000 to செக் அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால bank account another 5,000. okay, so cash purchase பதிலா கேஷ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லாம செக்னு இருக்கலாம். through NEFT NEFT fund transfer, through online transfer, to UPI fund transfer, இப்படி என்னன்னாலும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கூட டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம அவங்க மாத்தலாம். அப்படி மாற்றும் பொழுது கேஷ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தா கேஷை கிரெடிட் பண்ணுங்க. செக் ஆர் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர், இப்படி என்ன இருந்தாலும் நீங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரெடிட்டிங் த கேஷ் யூ ஹேவ் டு கிரெடிட் த பேங்க். ஏன்னா இந்த செக்கும் சரி அந்த ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரும் சரி பேங்க் அஃபெக்ட் பண்ணும், பேங்க்ல இருக்க நம்மளோட வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ பேங்க் வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்றதுனால we are crediting the bank. I hope you understand. This is what the differentiation between cash and check transactions. Thank you so much for watching.